Welcome student. Today we will discuss our next topic from chapter Laws of Motion, and that topic is the uniform and non-uniform motion. To study the uniform and non-uniform motion, students, first we take the example, that is Amar, Akbar and Anthony are traveling in a different car with different velocities. The distance covered by them during the different time interval are given in the particular table. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी एक उदाहरण घेऊया की अमर, अकबर आणि अँथनी हे तीन मित्र आहेत आणि या तीन मित्रांनी सकाळी 5 वाजता प्रवास करायला सुरुवात केली आणि 8 वाजेपर्यंत प्रत्येकी अर्ध्या तासानंतर त्यांनी केलेल्या प्रवासाची आपण या ठिकाणी नोंद करतोय. मग यामध्ये बघा, सुरुवातीला प्रत्येकाचं जे डिस्टन्स असेल ते 0 असणार आहे, कारण इनिशियल डिस्टन्स इज 0. देन here 20 kilometer, 40 kilometer, 60 kilometer, 80 kilometer, 100 kilometer and 120. Next 18, 38, 57, 77, 95, 150. In case of the Anthony, suppose we take the 17, then 35, then 54, then 78, 96 and 116. So student, observe these readings, and with the help of these readings we can easily say that in case of the Amar, the distance travelled by every half hour is equal, because in between 5 to 5:30 there is a 20 kilometer. In between 5:30 to 60, again there is a 20 kilometer. In 60 to 6:30, again there is a 20 kilometer. Means in this way, we can say that the distance travelled by the Amar is equal in every half hour. But in case of Akbar and Anthony, the distance travelled by every half hour is not equal. There is a different observations are observed. Means first half 18 kilometer, then second half 20 kilometer. In this way there is a difference is observed. So easily we can say that if object covers equal distance in equal time interval, मग आता आपण या ठिकाणी काय म्हणू शकू की object covers equal distance in equal time interval, then we can say that it is said to be moving with the uniform speed. म्हणजे ही जी ऑब्जेक्ट आहे, आता इथे लक्षात घ्या की ही युनिफॉर्म स्पीड या ठिकाणी आपण व्यवस्थितपणे नमूद करू शकतो. मग आता अमरची जी स्पीड आहे इट इज अ युनिफॉर्म स्पीड, आणि मग त्यावरून आपल्याला कन्सेप्ट काय सांगायची, युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन. मग आता युनिफॉर्म मोशन कुणाला म्हणता येईल आपल्याला, इफ अन ऑब्जेक्ट कव्हर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इझिली वी कॅन से युनिफॉर्म स्पीड. देन in case of motion we can always say that the object cover equal distance in equal time interval, then the motion is a uniform motion. So in this example, distance covered by the Amar is a uniform motion, whereas distance covered by the Akbar and Anthony is the non-uniform motion. म्हणजे आपल्याला ही कन्सेप्ट क्लिअर करता येते. So if an object covers unequal distance in equal time interval, it is said to be moving with the non-uniform speed. For example, the motion of a vehicle being driven through the heavy traffic. मग आपल्याला वेगवेगळे उदाहरणं घेता येतील की जर समजा तुम्ही हेवी ट्रॅफिकमध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही ट्रॅव्हल करताय, तर त्यावेळेस तुमची जी स्पीड असणार आहे ती नॉन युनिफॉर्म स्पीड असणार आहे. म्हणजे आपल्याला या उदाहरणावरून युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म स्पीड या ठिकाणी सांगता येते, आणि युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन ही कन्सेप्ट देखील आपल्याला इथे काय करता येते, व्यक्त करता येते. आता यानंतर आपल्याला आणखी एक कन्सेप्ट इथे विचारात घ्यायची आहे. दॅट कन्सेप्ट इज द ॲक्सेलरेशन. आता ॲक्सेलरेशन ही कन्सेप्ट आपण स्टडी करत असताना बघा, तुम्हाला
एक अनुभव प्रत्येकाला आला असेल. यू मस्ट हॅव ऑल प्लेड ऑन ए स्लाईड इन ए पार्क. तुम्ही प्रत्येकाने पार्कमध्ये घसरगुंडीचा जो खेळ आहे तो प्रत्येकाने खेळलेला असेल. आपण जर त्या ठिकाणी थोडंसं बारकाईने निरीक्षण जर केलं तर बघा, यू नो दॅट while sliding a park or while sliding it down, you know that while sliding it down, the velocity is less at the top, it increases at the middle, and it must be zero at the bottom. Means we can say that while sliding down, जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी पार्कमध्ये स्लाइड डाऊन होता त्यावेळेस तुम्ही बघितलं असेल की तुमची जी वेलॉसिटी असते ती वेलॉसिटी काय असते, मॅक्सिमम जी आहे ती मिडलला असते, बॉटमला ती झिरो असते, आणि तुम्ही जेव्हा स्टार्ट करता त्यावेळेस ती लेस असते. म्हणजे लेस जी असते ती टॉपला असते, मिडलला जी असते ती इन्क्रीज असते, आणि बॉटमला जी असते ती तुमची त्या ठिकाणी झिरो असते. मग आता हा जो फरक आहे, मग यावरून आपण एक कन्सेप्ट सांगू शकतो बघा की विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्झाम्पल वी कॅन से दॅट the rate of change of velocity is nothing but the acceleration. मग आता ही जी टर्म आहे, आता थोडंसं लक्षात घेऊयात आपण की ही टर्म काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. आता इथे जी वेलॉसिटी आहे ती चेंज होतीये, आणि म्हणून मग आपण कन्सेप्ट या ठिकाणी सांगतोय की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज नथिंग बट द acceleration. Then if the rate of change of velocity is acceleration, then we can write acceleration is equal to change in velocity upon time. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण इथे असं म्हणू शकतो acceleration is equal to change in velocity upon time. मग आता change in velocity म्हणजे तरी काय, तर final velocity minus initial velocity अपॉन टाइम. मग आता हीच कन्सेप्ट आपल्याला सांगता येते, फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग आता फायनल वेलॉसिटी काय असते, v, इनिशियल वेलॉसिटी u, आणि टाइम t. सो एक्सेलरेशन a. सो वी कॅन से दॅट a इज इक्वल टू v minus u upon t. It is the formula for the acceleration. परीक्षेला हा प्रश्न 3 मार्काला येतो. What is acceleration? Derive its mathematical expression. आणि मग आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण या ठिकाणी ॲक्सेलरेशनची कन्सेप्ट आणि जर त्याचं आपल्याला एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचं असेल तर आपण इझिली सांगू शकतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी is nothing but the acceleration. Here acceleration is equal to change in velocity upon time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time, and therefore we can say that final velocity v, initial velocity u, and time t. Therefore a is equal to v minus u upon t. So if the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have the accelerated motion. And here an object in motion can have 2 types of acceleration. मग आता यावरून आपल्याला 2 कन्सेप्ट सांगता येतात. If the velocity changes by equal amount in equal time interval. स्टेटमेंट परत एकदा रिपीट करतो मी. If the velocity changes by equal amount in equal time interval, then object is said to be uniform acceleration. आणि मग बघा आता त्या ॲक्सेलरेशनला आपण टर्म वापरतो युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. आणि सेकंड टर्म आपली आहे, इफ द वेलॉसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. इफ द वेलॉसिटी changes by unequal amount in equal time interval, then object is said to be non-uniform acceleration. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी ह्या दोन्ही पण कन्सेप्ट सांगता येतात, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन अँड नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. देन द सिम्पल टर्म दॅट इज positive, negative and zero acceleration,
and the distance time graph for the uniform motion. These terms will discuss on our next video. So in this topic again welcome all of you.